Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The President of the Republic, Katalin Novak, leads the Hungarian delegation to the general debate of the 78th session of the UN General Assembly, where the head of state will also speak. During her stay in the United States, the President will also meet with the governors of Texas, Utah, and Montana, said the Shandor Palace. The general debate of the 78th session of the UN General Assembly will be held in New York from the 19th to the 26th of September 2023 and will typically be attended by heads of state and government. Katalin Novak will address the UN General Assembly on the opening day of the general debate. Prior to that, she will participate in the SDG Summit, which she will chair at the level of heads of state and government today, the 18th of September. U.S. President Joe Biden will meet Prime Minister Benjamin Netanyahu on Wednesday in New York on the sidelines of the UN General Assembly. The reason he is not at the White House is that at the end of the heated internal debate within the U.S. administration, it was decided that a meeting at the White House could hurt the U.S. president politically and send the wrong message to the Israeli government, as several senior U.S. officials said earlier. The fact that the meeting is taking place in New York and not at the White House is a disappointment for Netanyahu, who had hoped for a photo with the U.S. president in the Oval Office that could help him with the Israeli public. Nonetheless, Netanyahu set off with his delegation for the meeting, but was confronted by protesters in several places. He is also expected to be met by protesters in New York as well. Tens of thousands of Israelis protested across the country on Sunday night against the coalition's justice reform bill for the 37th week in a row now, with organizers vowing to defend the ideals of the Declaration of Independence. The weekly mass demonstrations are usually held on Saturdays, but this time they have been moved to Sunday after the two-day Rosh Hashanah holiday. The main venue for the event is once again in Tel Aviv. This week, organizers have called on participants to wear white in honor of the holiday, the Jewish New Year. Last week, the government's propaganda machine acted against the Declaration of Independence and the founders of Israel, they said in a statement. The protest came after a lawyer representing Prime Minister Benjamin Netanyahu's government sparked outrage at Tuesday's high-profile hearing of petitions against the first judicial reform bill when he described Israel's Declaration of Independence as a premature document that he said was approved by unelected signatories and should not serve as a source of law. The summit between the Group of 77 and China ended with a call to promote multilateralism and international cooperation in Havana. These days, Cuba has been the capital of the Global South, the place of eternal hope, the home of those who receive the least from global prosperity despite having contributed the most, said Cuban Prime Minister Manuel Marrero, thanking the delegation president for the support during the six-decade U.S. embargo against Cuba. The summit has confirmed that Cuba is not alone, said Rodolfo Benitez, Director General for Multilateral Affairs and International Law at the Cuban Foreign Ministry. We can say that the Havana summit was a success, he added, stressing that the G77 member states want to change the current global order to grow through their own development model. And finally, for the weather, a small cold front is expected to arrive in the evening with light showers. Tomorrow will remain warm with some rain. The temperatures will average around 15 to 19 degrees Celsius in the morning and 25 to 29 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Präsidentin der Republik Ungarn, Katalin Novak, führt die ungarische Delegation bei der Generaldebatte der 78. Sitzung der UN-Generalversammlung an, bei der das Staatsoberhaupt auch eine Rede halten wird. Während ihres Aufenthaltes in den Vereinigten Staaten wird die Präsidentin auch mit den Gouverneuren von Texas, Utah und Montana zusammentreffen, teilte der Shandor-Palast mit. Die Generaldebatte der 78. Sitzung der UN-Generalversammlung findet vom 19. bis 26. September 2023 in New York statt und wird in der Regel von Staats- und Regierungschefs besucht. Katalin Novak wird am Eröffnungstag der Generaldebatte vor der UN-Generalversammlung sprechen. Zuvor wird sie am SDG-Gipfel teilnehmen, den sich heute am 18. September auf Ebene der Staats- und Regierungschefs leiten wird.
US-Präsident Joe Biden wird am Mittwoch am Rande der UN-Vollversammlung in New York mit Premierminister Benjamin Netanyahu zusammentreffen. Der Grund, warum er nicht im Weißen Haus ist, dass am Ende einer hitzigen internen Debatte innerhalb der US-Regierung entschieden wurde, dass ein Treffen im Weißen Haus dem US-Präsidenten politisch schaden und der israelischen Regierung eine falsche Botschaft senden könnte, sagten mehrere hochrangige US-Beamte zuvor. Die Tatsache, dass das Treffen in New York und nicht im Weißen Haus stattfindet, ist eine Enttäuschung für Netanyahu, der auf einen Fototermin mit dem US-Präsidenten im Oval Office gehofft hatte, der sein Ansehen in der israelischen Öffentlichkeit verbessern könnte. Nichtsdestotrotz machten sich Netanyahu und seine Delegation auf den Weg zum Treffen, wurden aber an mehreren Stellen von Demonstranten aufgehalten. Es wird erwartet, dass er auch in New York von Demonstranten empfangen wird. Zehntausende Israelis protestierten am Sonntagabend im ganzen Land gegen den Gesetzesentwurf der Koalition zur Justizreform, die 37. Woche bereits in Folge. Die wöchentlichen Massendemonstrationen finden normalerweise Samstag statt, wurden aber diesmal auf den Sonntag nach dem zweitägigen Feiertag Rosh Hashanah verlegt. Hauptschauplatz der Veranstaltung ist erneut die Demonstration in Tel Aviv. In dieser Woche haben die Organisatoren die Teilnehmer aufgerufen, zu Ehren des jüdischen Neujahrfestes weiß zu tragen. Letzte Woche hat die Propagandamaschine der Regierung gegen die Unabhängigkeitserklärung und die Gründer Israels agiert, hieß es in der Erklärung. Der Protest fand statt, nachdem ein Anwalt, der die Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu vertritt, am Dienstag bei der hochkarätigen Anhörung von Petitionen gegen den ersten Gesetzesentwurf zur Justizreform für Empörung gesorgt hatte, als er Israels Unabhängigkeitserklärung als verfrühtes Dokument bezeichnete, das seiner Meinung nach von nicht gewählten Unterzeichnern gebilligt wurde und nicht als Rechtsquelle dienen sollte. Das Gipfeltreffen zwischen der Gruppe der 77 und China endete mit einem Aufruf zur Förderung des Multilateralismus und der internationalen Zusammenarbeit in Havanna. In diesen Tagen ist Kuba die Hauptstadt des globalen Südens, der Ort der ewigen Hoffnung, die Heimat derjenigen, die am wenigsten vom globalen Wohlstand profitieren, obwohl sie am meisten dazu beigetragen haben, sagte der kubanische Premierminister Manuel Marrero und dankte den anwesenden Delegationen für ihre Unterstützung während des 6 Jahrzehnte währenden US-Embargos gegen Kuba. Der Gipfel hat bestätigt, dass Kuba nicht alleine ist, sagte Rodolfo Benitez, Generaldirektor für multilaterale Angelegenheiten und internationales Recht im kubanischen Außenministerium. Wir können sagen, dass der Gipfel in Havanna ein Erfolg war, fügte er hinzu und betonte, dass die G77-Mitgliedstaaten die derzeitige Weltordnung ändern wollen, um durch ihr eigenes Entwicklungsmodell zu wachsen. Und schließlich zum Wetter für den Abend wird der Einzug einer kleineren Kaltfront mit leichten Regenschauern erwartet. Der morgige Tag wird warm bleiben mit etwas Regen. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei 15 bis 19 Grad am Morgen und zwischen 25 und 29 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. נשיאת הונגריה קוטלין נובק מובילה את המשלחת ההונגרית שתשתתף בדיון הכללי של הישיבה ה-78 של העצרת הכללית של האו"ם, שם היא גם תישא נאום. במהלך שהותה בארצות הברית תיפגש ראש המדינה גם עם מושלי טקסס, יוטה ומונטנה, כך הודיע ארמון שנדור. הדיון הכללי של הישיבה ה-78 של העצרת הכללית של האו"ם מתקיים בניו יורק בין ה-19 ל-26 בספטמבר. בדיון משתתפים בדרך כלל ראשי מדינות וממשלות. קוטלין נובק תנאם בעצרת הכללית של האו"ם ביום הפתיחה של הדיון הכללי. לפני כן ראש המדינה תשתתף בפסגה של SDG, כלומר יעדי פיתוח ברי קיימא, שגם תנהל פגישה ברמת ראשי מדינות וממשלות היום, ב-18 בספטמבר. הנשיא ג'ו ביידן יפגוש את ראש הממשלה בנימין נתניהו בשולי העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק ביום רביעי. לא בבית הלבן, כי בתום ויכוחים פנימיים אינטנסיביים בממשלת ארצות הברית, הוחלט שפגישה בבית הלבן לא לפגוע פוליטית בנשיא ארצות הברית ולשדר מסר רע לממשלת ישראל, אמרו מספר גורמים אמריקאים בעבר. העובדה שהפגישה תתנהל בניו יורק ולא בבית הלבן היא אכזבה עבור נתניהו, שקיווה לתמונה עם נשיא ארצות הברית בחדר הסגלגל, שיוכל לסייע לו בדעת הקהל הישראלית. למרות זאת, נתניהו יצא עם משלחתו לפגישה, אך התעמת עם מפגינים בכמה מקומות, שגם צפויים להגיע לניו יורק.
עשרות אלפי ישראלים הפגינו ביום ראשון בלילה ברחבי הארץ נגד חוק הרפורמה המשפטית של הקואליציה, שנערך כעת מזה 27 שבועות, והמארגנים נשבעו להגן על האידיאלים של מגילת העצמאות. ההפגנות ההמוניות השבועיות מתקדמות לרוב בשבתות, אך כעת הן הועברו ליום ראשון שאחרי ראש השנה. המיקום המרכזי של האירוע הוא שוב הפגנה בתל אביב. השבוע ביקשו המארגנים מהמשתתפים ללבוש לבן לכבוד החג. במהלך השבוע האחרון יצאה מכונת התעמולה הממשלתית נגד מגילת העצמאות ומייסדי ישראל, נכתב בהודעתם. המחאה באה לאחר שעורך הדין המייצג את ממשלתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עורר זעם בדיון המתוקשר שנערך ביום שלישי בהגשה נגד החקיקה הראשונה של הרפורמה, כאשר תיאר את הכרזת העצמאות של ישראל כמסמך מהר, שלדבריו אושר על ידי החותמים שלא נבחרו ואשר אינו יכול לשמש מקור לחוקים. קבוצת ה-77 ופסגת סין הסתיימה בקריאה לקדם רב צדדיות ושיתוף פעולה בינלאומי בהוואנה. בימים אלה קובה הייתה בירת הדרום העולמי, מרחב התקווה הנצחית, ביתם של אלה שמקבלים הכי פחות מהסכסוך העולמי, למרות העובדה שהם תרמו הכי הרבה. אמר ראש ממשלת קובה, מנואל מררו, שהודע למשלחות הנוכחיות על תמיכתם במהלך אמברגו ארצות הברית שנמשך מזה 6 עשורים. הפסגה אישרה שקובה לא לבד, אמר רודולפו בניטז, מנכ"ל עניינים רב צדדיים ומשפט בינלאומי במשרד החוץ הקובני. אנחנו יכולים לומר שפסגת הוואנה הייתה הצלחה, הוסיף והדגיש כי המדינות החברות ב-G77 רוצות לשנות את הסדר העולמי הנוכחי כדי לצמוח באמצעות מודל פיתוח משלהן. ולמזג האוויר, בשעות הערב תגיע חזית קרה, צפויים מטרים קטנים, מזג האוויר החם והגשום מעט יישאר מחר. הטמפרטורות חזויות להיות סביב 15 עד 19 מעלות בבוקר, ובין 25 ל-29 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.